First also operating system. An operating system is a type of system software that controls all the hardware components used in a computer, such as keyboard, mouse, monitor, speakers, speaker processors, RAM, hard disk, or a flash drive, compact disk, etc. That is, the operating system makes the computer usable by communicating with the hardware device used in the computer. Some of the popular operating systems are Windows 7, 8, 10, Unix, Linux, OS or 400, VMS, etc. তাহলে অপারেটিং সিস্টেমের ডেফিনিশন হচ্ছে that is total definition. Okay, next, need of an operating system. Why we use operating system in a computer? In the absence of an operating system, it becomes difficult for the user to directly interact with the hardware using machine level language. Now what is machine level language? Machine level language is 0 and 1. Okay? Because machine level language is written in binary code 0 and 1 and the codes are machine dependent. এটা শুধুমাত্র মেশিনই বুঝতে পারে। An operating system is a system software that understands the language of both the user and the hardware and facilitates the operation of the computer. So, what is the need of operating system is from control us. The main line is this one. Clear? This is the main cause. Next, function of an operating system. Making the link between computer user, that means programmer, and the computer. Controlling input devices and output devices like keyboard, mouse, monitor, printer, etc. If any inconsistencies in hardware and software links are observed, it should be pointed out to the user. এটা অতটা দরকার নেই। তারপর একটা বলি, managing computer memory, that means ROM and RAM, controlling all activities on the computer based on priority, coordinating between different information. কারণ কম্পিউটার কোনো একটা ইনফরমেশন নিয়ে কাজ করে না, অনেকগুলো ইনফরমেশনকে ইউজ করে। Advantages of an operating system. Operating system allows the user to operate the computer without any knowledge of programming. সারাক্ষণ যে কোডিং জানতে হবে সেই শুধু কম্পিউটার চালাতে পারবে, যারা কোডিং জানে না তারা কম্পিউটার চালাতে পারবে না। সেটা হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম আসার পর যে কোডিং জানে সে তো কম্পিউটার চালাবে, যে কোডিং জানে না সেও অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করে কি করতে পারবে, কম্পিউটার চালাতে পারবে। Does not require writing codes to communicate with the hardware. অতএব পাইথন প্রোগ্রামিং জানতে হবে, সি প্লাস প্লাস জানতে হবে, আমাকে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ জানতেই হবে, হাই লেভেল মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হবে, দরকার নেই। অপারেটিং সিস্টেম থেকে আমার যতটুকু নলেজ আছে ততটুকু দিয়ে আমি কম্পিউটার চালাতে পারবো। All system resource can be managed automatically. রাইটিং এর জন্য অটোমেটিক্যালি ওয়ার্ড, মাইক্রোসফট ওয়ার্ড থাকতে পারে, কিংসফট ওয়ার্ড থাকতে পারে, ওয়ার্ড প্যাড আছে, নোট প্যাড আছে, চলে আসবে। এক্সেল বা চার্ট যদি কিছু তৈরি করতে চাই তার জন্য এক্সেলের মধ্যে পাই চার্ট, বার গ্রাফ ইত্যাদি সব কিছু চলে আসে। আমি যদি কোনো একটা কার্টুন তৈরি করতে চাই তাহলে অ্যানিমেশনের জন্য আমার জন্য পাওয়ার পয়েন্ট আছে। আমি কিছু ছবি আঁকতে চাই তার জন্য একটা পেইন্টার অপশন দিয়েছে,
তো এই সব রিসোর্সগুলো কি থাকে ওরা অটোমেটিক্যালি ম্যানেজ হয়ে যায়। মেমোরি ক্যান বি ইউজড এফিশিয়েন্টলি, যা কিছু করলাম সেটা আমি সারা জীবনের জন্য সেভ করে রেখে দিতে পারি। আবার মেনি টাস্কস ক্যান বি এক্সিকিউটেড সাইমালটেনিয়াসলি উইদাউট ইন্টারাপশন। একদিকে ওয়ার্ডে কেউ লিখছে, একই কম্পিউটারে কেউ গান শুনছে বা ছবি আঁকছে, দুটো কাজকে একসাথে ওরা করতে পারছে। তার জন্য কি বলছে, মেনি টাস্ক ক্যান বি ডান অ্যাট এ টাইম অ্যান্ড সাইমালটেনিয়াসলি, কন্টিনিউ করা যায় এবং উইদাউট এনি ইন্টারাপশন, কোনো ইন্টারাপশন এখানে থাকে না। টাইপস অফ অ্যান অপারেটিং সিস্টেম কি হচ্ছে, সিঙ্গুলার ইউজার তথা সিঙ্গেল টাস্ক, সোজা ভাষায় পার্সোনাল ল্যাপটপ। সিঙ্গেল ইউজার মাল্টিটাস্ক, ল্যাপটপ ডেস্কটপ দুটোই হতে পারে। মাল্টি ইউজার, মাল্টি প্রোগ্রামিং অপারেটিং সিস্টেম, মাল্টি প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম, টাইম শেয়ারিং অপারেটিং সিস্টেম, রিয়েল টাইম অপারেটিং সিস্টেম। এগুলো সব হাই লেভেলের কাজে লাগে, এগুলো বাড়িতে গিয়ে আমরা দেখতে পারি। ইউজ ইন্টারফেস অফ অ্যান অপারেটিং সিস্টেম, একটা অপারেটিং সিস্টেমের ইন্টারফেসটা কি রকম হয়? The user interacts with the operating system through the user interface. The aim of the user interface is to facilitate the user to use the operating system easily. This allows the user to easily access and interact with operations and hardware. User interface is mainly of two types. For example, charter user interface, CUI, full form you have to remember, and or command line interface. So charter user interface, another name is command line interface. This is also CLI and CUI, and another is graphical user interface. It is mainly needed for graphics, animation and gaming. ঠিক আছে? So you have to memorize the full name of these and also the user interface operation. Okay. Next, charter user interface or command line user interface. That means charter user interface CUI or command line interface. That means CLI. In this interface, you have to remember all. In this interface, the user interacts with the computer through a command line interface with the help of some predefined instructions for the command. Commands are text that are typed using the keyboard. CUI, that means charter user character. So character user interface. CUI, commands that are translated by a command line interpreter. The CUI, charter character user interface. The character user interface requires the user to learn and remember various commands such as copying a file or folder, deleting, open a file, etc. Such interface, that means character user interface based operating system are MSDS, Unix, any Windows, etc. Next, graphical user interface. It allows, that means GUI allows the user to interact with the operating system through a graphical interface. There is a graphic, that means an image. This is also a graphic, that means image. So it's called graphics. This interface uses graphics to display various commands. You can see the commands here. Okay, icons. The main feature of this type interface is that this interface consists desktop, window, icon, icon, menu, pointer. There is no need to write any text commands in this interface. If I want to open the MS Office or Word, we don't write the command. We just hold the mouse, go to the icon and double click, then it's open automatically. So this, instead of user can give instructions by using a mouse and moving the pointer on the screen by pressing the mouse button. GUI is a point and click interface. It has been made on the basis of VIII, means what you see is what you get. It is the full form of this. Listen. Operating system GUI, that means graphical user interface, are Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 now running, Windows 11, and Mac OS is only for Apple. Okay,
is only for Apple. Next, booting. What is booting? After the computer's power switch is turned on, system programs are transferred from ROM or disk of the computer's primary memory RAM to start computer properly. This process is called booting. Okay, কিছুক্ষণ পর দেখো কম্পিউটারটা অন হয়, তার আগে স্টার্টিং আপ দিয়ে গোল 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 করে ঘোরে, ওটাই হচ্ছে বুটিং। টাইপস অফ বুটিং, কি রকমের বুটিং আছে? একটা হচ্ছে পুল বুটিং, একটা হচ্ছে ওয়ার্ম বুটিং। Two types of booting. Pull booting, after switching on the computer by power, a special process is completed in the computer and the computer gets into the start mode. It's called booting. Warm booting, the booting process completed by pressing reset or restart. এখানে reset লেখা আছে, তুই restart ও লিখতে পারিস। তুই restart ও লিখতে পারিস। So reset button on the computer, or we have to press Control plus alternative key plus delete. Full form is CTR Control, ALT is the alternative key, and del means delete. On the keyboard is called warm booting. Sometimes the computer does not respond properly or hangs, then this process is performed. Okay? Now, standard question: which of these is an operating system? That is Windows. Which of these options given below in the application software? It is Linux, because it's an application software. And you can see where is the application software. Here, so here is MS Word. Warning. So here you will find out MS Word 365. Okay? Which of these options given below the system software? আমাদের সিস্টেম সফটওয়্যার কোনটা বলবে? দেখেন সিস্টেম সফটওয়্যারে কি আছে? ডস আছে। তাহলে দেখ এখানে ডস নেই। উইন্ডোজের কোনো কিছু আছে কিনা দেখ। উইন্ডোজ 10 আছে, তাহলে এখানে এলো কি উইন্ডোজ 10। আচ্ছা, অ্যান্টিভাইরাস টাইপ ইজ এ utility software, because in utility you got antivirus, right? Quickly, right? So antivirus is utility software. Which of these options given below in CUI, that means character user interface, Unix, you can see here. Character user interface or CUI. Next, GUI. GUI is pointer. Here is the graphical user interface. Which of these keys present in the keyboard are required to warm booting? Control plus alternative key plus delete, number 1. Next, state true or false. The computer can work without a software. False. The software controls the hardware components of a computer. True. The software can neither be caught nor touched. True. Operating system software is a system software. Operating system software is a system software. That means true. Windows 10 is an application software. Is it application software? True. In graphical user interface, command must be typed to do any work. False, because it is needed only for CUI or character user interface. But graphical user interface, you don't need any coding. Use of mouse can be seen in character user interface based on operating system. False, because mouse is seen in GUI, graphical user interface. Here is a mouse. GUI mouse, right? Next, Windows is a dash user interface based operating system. So you have to fill here from operating system. Windows is a graphical user interface, GUI. I mean graphical user interface, graphical you have to write. The full form of CUI character user interface.
CUI based operating system instructions are given by coding or এখানে কি লেখা আছে দেখ coding ছাড়া কি লেখা আছে commands. You have to write the commands. Okay. Next. The example of CUI based operating system is Unix, UNIX. Dash is important device in GUI based on operating system mouse, or you can write desktop window icon menu pointer, anything you can write. It is important, so you have to write Windows. Okay, because it is one of the most important device in GUI operating system. The example of GUI based operating system is also Windows or next check. The process of starting a computer by switching on the power is called dashbooting. Switching on the power of a computer, so not external keys like control alternate delete is not needed. It is just normally starts. So it's cool, COOL cool. So I completed your MCQ, true, false, and fill in the blanks. You have to write it down in your notebook, and then you have to create short answer type question and long answer type question both. You have to find it out and create. That's your homework. So your homework is that one, from operating system to types of booting. This is your memorizing lesson. 10:3:26, and this is your short question which almost is done here. You have to done it in your copy. Okay. Clear? At first read it. Last, after giving all the studies, you have to read it here first, then you have to remember and memorize. If there is any problem, you can ask me after giving all the subjects. Okay, put it on that table, and bring the science. Math is only revision. Today is 10, tomorrow is 11. So here I give you the cell, right? So there is one chapter is left. Chapters are in physics in your syllabus, school syllabus. Now, how many chapters in physics? Cell is biology. Physics is energy, force, heat. Light is in this semester. Heat. First and second. Give me your textbook first. Science textbook first. First and second. Yeah. Chapter. There's a lot in first chapter because first chapter is here particularly defined. So matter is not done. That's